కాలా వెంకటేశ్వరరావు గారు చేస్తున్నటువంటి కృషి. ఆయన మనందరూ ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా చక్కగా అన్ని అవగాహన చేసుకోగలుగుతారు. కొంతమంది చేసుకున్న మనకెందుకులే అని చెప్పి తన తరగాల జరుగుతులే అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఉంటారు. కొంతమంది తెలియకుంటారు, తెలుసుకోక విషయం తెలుసుకోవాలి. ఇట్లా అందరినీ కూడా చైతన్యపరచాలనే ఉద్దేశంతో మన డాక్టర్ గారు పక్కన పెట్టుకున్నారు. మనకి నిజంగా చెప్పాలంటే డాక్టర్ ఆలా వెంకటేశ్వర గారు మనకు ఒక మండలం లాంటి వారు, మన బీపీ మండలం లాంటి వారు డాక్టర్ ఆలా వెంకటేశ్వర గారు. అందరం చేసుకోవాలి. ఆ రోజు మన బీపీ మండలం స్టాట్యూని మనం ఇందులో దగ్గర ప్రదర్శించి స్టాట్యూని అందరూ తెలుసు. మంచి జరిగిందో తెలియదు కానీ అప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులు ఆ మేయర్ గారు కావచ్చు, కమిషనర్ కావచ్చు, మనం అందరిని పిలిచి మండలం గారి మనవాళ్ళు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నిజంగా చేయించారు ఆ తిమ్మ కట్టి. డాక్టర్ గారు దాంతో రగిలిపోయారు. డాక్టర్ గారికి ఆయన కోపం చూశారు. ఎంత బాధపడ్డారంటే అసలు బాధపడ్డారు. ఒక క్షణంలో నీరు కూడా వేయించారు ఆయన. స్పిరిట్ లాగా ఉద్యోగం ఒక స్టేట్ ఢిల్లీ లెవెల్లో కూడా ఇంటలెక్చువల్స్ మొత్తం కూడా విషయంలో దాన్ని మనం కోరిన పోరాటం మీ అందరూ తెలుసు. ఆ పోరాటం ఫలితంగా గవర్నమెంట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ దిగొచ్చి మినిస్టర్ గారు వచ్చి లేదు లేదు మీరు చేసుకోవాల్సిందే, మేమందరూ వచ్చి కొబ్బరికాయ కొడతామని చెప్పి దగ్గరుండి వాళ్ళే కార్యక్రమాలు పార్టిసిపేట్ చేశారు. అట్లాంటి స్ఫూర్తిగా జరుగుతున్న డాక్టర్ గారికి మరొకసారికి అందరూ అభిమానిస్తారు. మరి దాంతో పాటు దాని కంటిన్యూషన్ భాగంగా తర్వాత ఒక కమిటీ నెక్స్ట్ ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. దానికి ఉద్దవ్ సంవత్సరాలు గారు, డాక్టర్ గారు, నరసింహరావు గారు అందరూ కూడా మరి మన ఈ మధ్య మనకి యోగేంద్ర యాదవ్ గారు కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు. ఇటువంటి కర్పూరి ఠాకూర్ గారు విగ్రహాన్ని ఆయన జననాయకుడు కర్పూరి ఠాకూర్ గారి విగ్రహాన్ని మన అదే అమరావతి పీపీ మండల్ అమరావతి రోడ్డు అన్ని కూడా అంబేద్కర్ గారి నుంచి మనకి నెక్స్ట్ దాకా విద్యాసాగర్ గారు డాక్టర్ గారు చెప్పారండి, ఇక్కడ అందరూ దండలు వేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం, వాళ్ళందరూ స్మరించుకుంటా ఆ స్ఫూర్తి దాతలందరూ కూడా స్మరించుకుంటూ చేస్తారు. డాక్టర్ గారు అనుకుంటే వాళ్ళు ఎవరైనా కారణం వస్తా మాట్లాడుకున్నాం సార్. జననాయకుడు కర్పూరి ఠాకూర్ గారి విగ్రహాలు వేసి మన యాదవ్ గారు శైలేంద్ర యాదవ్ గారు ఆయన పిత్రుడు నాకు అంత లేదు. కంచులో కూడా మొట్టమొదటి మన ఇండియాలో మొట్టమొదటి అక్కడ పెట్టిన చిన్న విగ్రహం మనం పెద్ద విగ్రహం పెట్టాం. దీనికి చాలా కారణాలు రాలేదు. ప్రతి చోట కాలుగారు అయితే అధికారులు కూడా చూసి చూడడానికి పోవడం వల్ల ఎక్కడ చూసినా ఆస్తిలో ఏదో మొత్తం ఒక విగ్రహాలు పిచ్చుకుంటూ పోతున్నారు. దాంట్లో కారణమే మనకు చైతన్యం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మధ్యకాలంలో మనం చాలా మీటింగ్లు చేశాం. మన రాజ్యసభలో మన విల్సన్ గారు ఇచ్చారు. విల్సన్ గారిని ఇట్లాగే గెలాల్సుకొని సింపల్ వాటిని ఆ రోజు ఆర్గనైజ్ చేసాం. సింపల్ వాటి మొదటి కాలేజ్ లో ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఆయన కూడా ఆ మీటింగ్ కూడా చక్కగా మన అందరినీ కూడా అసలు ఏం జరుగుతుంది, వ్యవస్థలని నిర్వీర్యం చేసి వ్యవస్థను ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడున్న అధికార పార్టీ వాళ్ళు అదే చక్కగా విడవచ్చు కంపేర్గా చేతులు చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక డిఎంకే పార్టీ తరఫున ఢిల్లీలో ఆయన ప్రముఖ లాయర్ గారు మన డాక్టర్ గారు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు వేసినటువంటి కేసులో కూడా ఆయన మనకు వాదించారు. ఆయన ఆ తర్వాత మన కంచె సూపర్ అని చెప్పి ఆయన ఒక ఫుట్వేర్ చేస్తూ సరే ఆయన కంచె గారిని కూడా తీసుకొచ్చి మనకి సింధూరు వాటిలో మీటింగ్ పెట్టించారు. మరి కంచె మీకు అందరూ తెలిసిన విషయమే. ఆయన ఉన్నట్టుగా మహాలో చెప్పేసి చెప్తారు దేవుడు కూడా నాగలే, ఆ వయసు ప్రకారం నాగలే దేవుడు అయ్యా, ఆ దేవుడికి అన్ని దేవుడు మన అందరూ పెడుతుంది,
దాని వల్ల మనం దేవుడు కాదని మాట్లాడేటువంటి కంచె కూడా తీసుకొచ్చి ఆ రోజు అక్కడ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఆ కార్యక్రమంలో చాలా మంది మనం చేసి ఆయన ఆయన మీటింగ్ కూడా చాలా మంది ఉత్తేజపడ్డారు. అట్లాగే మనకి ఈ మధ్యకాలంలో జరిగింది ఆయన నియోజకవర్గాలు పునరుద్ధరణ వల్ల మనకు చాలా అన్యాయాలు జరుగుతుంది. నార్త్ సైడ్ గా పెంచి సౌత్ తగ్గించి చేయాలనే ఉద్దేశంలో ఉంది. ఎలా చేస్తారనే దాని సబ్జెక్ట్ మీద కూడా ఆ రోజు ఆయన చాలా చక్కగా వివరించారు. ఆయన వివరించారు. ఆయన చక్కగా ప్రసిద్ధ ప్రమాణం అడిగిన అన్నింటినీ కూడా చక్కగా సమాధానం చెప్పారు. మరి అట్లా డాక్టర్ గారు ఆయన ఢిల్లీతోటి అనుబంధం ఏర్పరచుకొని ఢిల్లీతోటి అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వాలను కూడా ఇక్కడ తీసుకురావడం అనేది నాకు అదృష్టం లేదని చెప్పారండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరైనా ఏది కాదు, రాజకీయ నాయకులు చేయలేదు, ఇది చేస్తారు తప్ప సామాజిక చైతన్యం తీసుకురావాలి ప్రజలు లాంటి పరిగెడతారని చెప్పి జీతం చేయదు. అట్లాగే మనందరికీ ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ సబ్జెక్ట్ మీద మనకి ఢిల్లీ ప్రెసిడెంట్ గారిని డాక్టర్ పద్మనాభ గారు కూడా వారి కలిసి మీరు ప్రముఖ డాక్టర్ గారు చెప్తారు. వారిని మరి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకొచ్చారు. ఇట్లాంటి డాక్టర్ గారికి డాక్టర్ గారికి ఎందుకంటే నాకు రాజకీయాలకు రావడానికి చాలా మంది రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయాలు రమ్మని చెప్పి అడిగినా కానీ ఆయన నాకు అవసరం లేదు, మైనార్టీ బాగుపడుతున్న విషయం అని చెప్పి నా పోరాటం దాని మీద అని చెప్పి ప్రకటన కట్టుకున్నాను. డాక్టర్ గారికి ఒక్కసారి అందరితో నమస్కారం తెలియజేస్తాను. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులు వహించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ గారికి మీరు పొలాలు వేస్తారు. ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ రతన్లాల్ గారికి, ఈ సమావేశం ఇచ్చేసినటువంటి రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి చేసినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ప్రముఖులందరికీ కూడా జై భీమ్, జై మండల్, జై పోలి. బీపీ మండల్ సేన అంటే సోషల్ జస్టిస్ కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈరోజు రాజ్యాంగంలో ప్రముఖంగా ఉండే ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం, సామాజిక న్యాయం. ఈ మూడు విలువల కోసం మనం రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ మూడు విలువల్ని ధ్వంసం చేయడానికి, క్రమక్రమంగా ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇది మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే ఉంది. సామాజిక న్యాయం అంటే ఏదో రిజర్వేషన్ని ప్రకటించేసి మీకు అంత ఇస్తున్నాం ప్రకటించి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసరికి దాన్ని సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయని పరిస్థితి మనం ఈరోజు చూస్తాం. నిన్న కాక మనం ఇచ్చినటువంటి బిఎస్సి ఫలితాలు చూసుకుంటే ఇవాళ అసలు ఎవరికి జాబ్స్ ఇచ్చారనేది ఇంతవరకు స్పష్టంగా ప్రభుత్వం బయట పెట్టట్లేదు. ఇంతకుముందు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఒకసారి ఓడిపోవచ్చు, గెలవచ్చు, గెలిపోవటం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో సాధారణమే. అయితే దానికి ఒక స్టేటస్ ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీని మనందరం గౌరవిస్తాం. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం కోసం ప్రజాస్వామ్య ఉద్యోగం చేసి ఇండియాని తిరిగి తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ అది. ఆత్మగౌరవం కోసం పనిచేసినటువంటి పార్టీ అది. కాబట్టి వాళ్ళ ప్రజాస్వామ్య వినియోగండి ఒకప్పుడు 550 జియో ఏదైతే ఉందో ఇవాళ మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మనకి న్యాయం జరిగేటానికి జియో ఏదైతే ఉందో మెడికల్ అడ్మిషన్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ ఉందో ఆ జియో తెచ్చిన వాడు తెలుగుదేశం పార్టీ. కాబట్టి సామాజిక న్యాయం కోసం కూడా కొంత కృషి చేసింది కాదంటలేదు. లౌకిక న్యాయం కోసం కూడా కృషి చేసింది. ఆ రోజు బీహార్లో గుజరాత్ రాళ్ళలో జరిగినప్పుడు మంత్రివర్గం నుంచి కూడా ఉపసంహరించుకొని బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి చూసాం. కాబట్టి ఒకప్పుడు అది కావాలి. అయితే ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే అదే మనం ఆ సినిమాలో చూస్తాం,
చంద్రముఖిగా మారిన గంగా అన్నట్లుగా ఇవాళ పూర్తిగా ఎన్డీఏగా మారిన చంద్రబాబు. ఎన్డీఏ అంటే ఏంటి? నో డేటా అవైలబుల్. ఏదైనా మా దగ్గర సమాచారం లేదంటారు. ఏదైనా కుంభమేళాలో ఎంతమంది ఊరిపోయి చనిపోయారంటే నో రెస్పాన్స్. మొన్న ప్రత్యక్షం చూసాం అందరం, విమానం కూలిపోయి ఎంతమంది, అది కూడా చెప్పలేదు. మేము డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేసి టాలీ చేసి అప్పుడే చెప్తా ఉంటాం, కానీ అప్పుడే మేము ఫిగర్ చెప్పమంటున్నారు. ఒకరోజు 10 మంది, ఒకరోజు 15 మంది. అక్కడ స్పష్టంగా కొన్ని వందల మంది పోయారని తెలుస్తున్నా కూడా ఆ డేటా ఏంటంటే వాళ్ళు అట్లా తొక్కిపెట్టి ఉంచే పరిస్థితి ఉందండి. సేమ్ ఈ రోజు ఏంటంటే అక్కడ దాని యొక్క డిఎన్ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏకి వచ్చింది కాబట్టి ఇవి కూడా ఈ డిఎస్సికి మీరు ఎట్లా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారో మనకు చెప్పండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉద్యోగస్తులు అభ్యర్థులు అడుగుతుంటే అది ఏం బయట పెట్టుకుంటే మేము అన్ని సక్రమంగా చేస్తామని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం. ఏ లోపం లేదు, మేము బ్రహ్మాండంగా ఇస్తే చెప్పండి, బయట పెడితే సరిపోతుంది కదా, ఇంకా డౌట్ ఎందుకు? కాబట్టి ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రజాస్వామ్యం గురించి, లౌకికవాదం గురించి, సామాజిక న్యాయం గురించి చేస్తున్న దాడికి వ్యతిరేకంగా మన వర్గాలు ఐక్యమై పోరాటం చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ఈరోజు ఇక్కడ ఇంతమంది వచ్చి కూర్చున్నారంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాజ్యాంగం పెట్టిన భిక్ష. దానివల్ల ఎంతో కొంత మనలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఏదో ఒక జాబ్ చేసి ఒక కుటుంబాన్ని ఒక స్థాయికి, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చేసి సమాజం కోసం ఏదో సేవ చేద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రాగలిగారు. అదే ఆ రాజ్యాంగంలో మనకు ఆ రిజర్వేషన్లు కానీ ఉద్యోగాలు కానీ లేకపోయినట్టే మనం ఇక్కడ వచ్చే పరిస్థితి ఉండేదా? మనం కూడా అక్కడే మన కులవృత్తులు చేసుకుంటా బ్రతుకుతుండేవాళ్ళం. ఎవరి కులవృత్తులు వాళ్ళు చేసుకునే బ్రతికే పరిస్థితి. కాబట్టి వాళ్ళ మనల్ని అందరితో సమానమైన గౌరవం అవన్నీ కల్పించిందంటే అది అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగ ముఖ్య కారణం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి దాని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఈరోజు మన అందరిపై ఉందని చెప్పేసి ఈరోజు చెప్తున్నాను. అయితే ఈరోజు ముఖ్యంగా దాని గురించి మంచి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మండల సేన తరఫున, యాక్చువల్ గా మీరు గత సంవత్సరం నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారు, అనేక ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశాము. ఈ ప్రోగ్రాం కూడా మన మండల జయంతి ఆగస్టు 25 అయితే అంత ముందు రోజు సండే 24 పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ప్లాన్ చేసాం అనమాట. నేను ఈ మంత్ ఆగస్టు 6వ తారీఖు ఢిల్లీ వెళ్ళి సార్ని కలిశాను. కలిసి ఇట్లా 24th ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే ఆ సార్కి అప్పటికే వేరే స్టేట్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంది. డాక్టర్ ఇట్లా నాకు వేరే రాష్ట్రంలో ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే సరే ఒక వారం మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాం అని 31st పెట్టుకుందాం అంటే సరే ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫిక్స్ అయింది అనమాట. అయితే రతనార్ గారు గుంటూరు రావడం ఇది రెండోసారి. మొదటిసారి మండల ఆవిష్కరణప్పుడు ఆ సందర్భంగా 3 రోజుల పాటు మేధావుల సదస్సు గుంటూరులో జరిగింది. దాంట్లో ప్రసంగించడానికి ఆ టైంలో వచ్చారు. మళ్ళా ఇది రెండోసారి ఇక్కడ రావటం. వారి గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పుకుందాము. రతన్లాల్ గారు బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందినవారు. ముజఫర్పూర్ అనే పట్టణంలో పేద దళిత కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచి విద్యలో చాలా చురుగ్గా ఉండేవారు కాబట్టి డిగ్రీ చేయడానికి ఆ కాలంలోనే బీహార్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీలో దేశబంధు కాలేజీలో డిగ్రీ చేశారు. ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వచ్చి రామ్జస్ కాలేజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఇలా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలోనే పిహెచ్డి చేశారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి హిందూ కాలేజీలో హిస్టరీలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఒక టీచర్గా ప్రొఫెసర్గానే కాకుండా ఆయన సామాజిక ఉద్యమాల పట్ల కూడా చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు. అనేక బుక్స్ రాశారు. అందరూ మనకు రిలేటెడ్ కూడా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలేటెడ్ బుక్ కూడా ఉంటుంది. మనందరూ తెలుసు
రోహిత్ వేముల గురించి, దాని గురించి ఒక పుస్తకం రాశారు, ఆవిడ కితనా రోహిత్. ఇంకా ఎంతమంది రోహిత్ లాంటి వాళ్ళు పని కావాలనే ప్రశ్నతోటి మొదలయ్యి ఒక పుస్తకం రాశారనమాట. అంతేకాకుండా ధర్మాంతరం, అంబేద్కర్కి ధర్మయాత్ర, బాబాసాహెబ్ బౌద్ధ మత స్వీకరణ గురించి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా ఒకరికి రాయడం జరిగింది. అట్లానే మరొక పుస్తకం ఏంటంటే సరేవాళ్ళ గారిది, ఆయన పార్లమెంట్ లో వచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాలకు సంబంధించిన మొత్తం కూడా ఒక పుస్తక రూపంలో అది రాయటం జరిగింది. అంతేకాకుండా ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి రచయిత అయినటువంటి అరుంధతి రాయ్ రాసినటువంటి ది డాక్టర్ అండ్ ద సెయింట్ అనే పుస్తకాన్ని హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఏక్తా డాక్టర్ ఏక్తా సంత్ అనే పేరుతోటి హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంత ఎప్పుడు కూడా ఒకవైపు లిటరీ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఒకవైపు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు, ఒకవైపు టీచింగ్ చేస్తున్నారు, ఇట్లా ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అనేక సార్లు దళిత మేధావుల సదస్సులో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ, ఇటీవల కాలంలో అనేక సార్లు రాహుల్ గాంధీ గారి సమక్షంలో దళిత ఇంటలెక్చువల్స్ మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం చేశారు. దాన్ని రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా చాలా మెచ్చుకొని, మీలాంటి ఇంటలెక్చువల్స్ మా పార్టీకి అవసరము, మీ మేధస్సు మాకు అవసరం అని చెప్పేసి వారు ఆహ్వానిస్తే, వారి ఆహ్వానం మేరకు ఇటీవల కాలంలో ఒక 2 weeks బ్యాకే రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ పార్టీలో ఉన్నా కూడా అది ప్రాబ్లం లేదు, అది ఉద్యోగానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి ఇట్లా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆయన ప్రవేశం ఉంది. వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకొని వారి ద్వారా ప్రేరేపితులమై మనం సామాజిక న్యాయం కోసం, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం, లౌకికవాదం కోసం మరింత బలంగా అందరం కలిసి, ఏంటో ఏదో ఒక సమస్య వస్తే ఎస్సీల సమస్యనో, లేదా ఒక బీసీల సమస్యనో, లేదా ఒక ముస్లిం మైనార్టీల సమస్య అని చెప్పేసి వాళ్ళకి వదిలేకుండా ఎవరికి వచ్చినా కూడా మన అందరికి వచ్చినట్లే అని చెప్పేసి ఆ సమస్య అందరిది అనేది మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ విధంగా మనందరం కూడా ఈ వర్గాలకు ఏ సమస్యలు వచ్చినా కూడా మనం అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రొఫెసర్ రతన్లాల్ గారు వారికి తెలుగు రాదు కాబట్టి ఇంగ్లీషు, అంటే ఇక్కడ హిందీ అర్థం చేసుకున్నవాడు మళ్ళీ తక్కువ కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు. దానికి ట్రాన్స్లేషన్ పెద్దలు రమేష్ పట్నాయక్ గారు అంటే కొంత పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్ బై పార్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఏంటి సార్? ఓకే, అంటే చాలా వరకు కూడా మన వాళ్ళు అంత ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకుంటారు. తర్వాత పార్ట్ బై పార్ట్ రమేష్ పట్నాయక్ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ రతన్లాల్ జీ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ అండ్ గివ్ అడ్రస్. Yes. Okay. Yes. Almost time. Oh, take your own time, sir. No problem. I do. Thank you, sir. Thank you, sir. Kala and
President Vicky Mandal Sena, and friends. First of all, I must congratulate you for celebrating VP Mandal Sahab Jayanti. Today we were there at Mandal Sena statue to garland the statue. Karpuri Sahab and VP Mandal Sahab and Baba Sahab. Yesterday we were Yesterday we were in Nagarjuna University and we garlanded the statue of Baba Sahab, Babuji and Mahatma Phule. So when this statue was established, VP Mandal Sahab statue, I was there, I was present there. So this is my second visit to Guntur. So thank you everyone. And I have been given a very serious and sincere topic. I am a student of history, I teach history. My work, PhD thesis is on Kashi Prasad Jaiswal, the making of a legendary historian. So he was a historian par excellence, he was a lawyer by profession. And Baba Sahib, in his writing, Revolution and Counter-Revolution, he quoted extensively Kashi Prasad Jaiswal. So I have published 5 or 6 books on him, and that is from my PhD thesis. And during Corona period, before that, here and there, I have read some articles on Baba Sahib. But the Corona period, this was also Aapda Mein Avsar for me. Prime Minister Narendra Modi given a slogan, Aapda Mein Avsar, the opportunity in distress. So because I have to take class online, so I started reading Ambedkar. I think you are comfortable in English, or should I mix some Hindi? Okay. So, and it was also from the challenge from the so-called Ambedkarite, busy, lazy, and active on social media. And every time they, give you certificate, you are Ambedkarite, you are not Ambedkarite, right? Without reading Ambedkar, without understanding Ambedkar, they are used to give you certificate. If they did not agree with you on some point of time. So this was the background I started reading Ambedkar. And some of you may have seen a YouTube channel called Ambedkar Nama. And I have made almost 1,000 videos on writing and speeches of Ambedkar. And this is how I got an opportunity to familiarize with Ambedkar writing speeches and Ambedkar as a historian, a statesman par excellence. So this is the background. So the topic is quite big, Indian Constitution and social justice. For a while you just leave Indian Constitution. Before the coming of the Indian Constitution, so it was a long journey. 1909, then South Border Committee, Parliamento, Montesquieu, Chelmsford, Simon Commission, then Government of India Act 1935, then Constituent Assembly, then finally the establishment of the Constitution, the coming of the Constitution. So it was not a one-day process. It took a long time, long journey. The present form में Constitution है. So before the coming of the Constitution, what we had, if the idea of social justice is there, which means there has been social injustice throughout the history. That is why there is the necessity for idea of social justice. So Indian society has been multi-layered, caste above the caste, caste below the caste.
So multi-layer. BP Mandal Sahab gave a lecture in Bihar Vidhan Sabha in 1952 and also in Parliament 1977 about atrocities on Harijans. Harijan term that was in use at that time. So he compared Negroes with Dalits. Negroes with Dalits. And he gave a long speech, and there has been, throughout atrocities against the Dalits throughout in history. So he was quite atrocities on Harijans. It is in Hindi. So I quote, बिहार में हरिजन पर होने वाले अत्याचार को छिपाना चाहते हैं मिनिस्टर. They want to hide the atrocities on the Harijans. अगर अमेरिका में निगरों पे जुर्म होता है तो उससे कम जुर्म हमारे यहाँ हरिजन पे नहीं होता है. So if there is atrocity on Negroes in America, it is equally important that there is atrocity on Harijans in India. So he compared that. So today I have brought some material from the speeches of Baba Sahib writing and speeches, and especially I will focus on the relationship between Dalits and backward, because we always claim that we are the majority of the people. So today we have two options. One, India, Congress, left parties, and Samajwadi, RJD, and two, India. India led by primarily BJP. BJP backed by RSS. So on the one hand, you have a group of people, group of parties representing Indian Republic and Indian Constitution. Rahul Gandhi is talking about caste census, social justice, bhagidari, representation, participation, every time. On the other hand, you have RSS backed BJP. In the last Lok Sabha election, they categorically announced chart of power. For what? We need more than 400 seats for what? To change the constitution, not modify the constitution. To change the constitution. And what is constitution for them? Manusmriti. Dr. Ambedkar, Dr. Ala mentioned the name of my book, recently published in Hindi from Raj Kamal publication, the renowned publication. पटनायक साहब जानते होंगे, दिल्ली आते जाते हैं. धर्मांतरण, अंबेडकर की धम्म यात्रा, the journey of Ambedkar towards Dhamma. And go and see, I have collected material from 1920 to 1926. It is a thick volume, 550 pages. And what Ambedkar said, repeatedly said, wrote about Manusmriti. See, there was difference between opinion of Jawaharlal Nehru and Ambedkar. Obviously, this is a historical fact. Nehru, but both of them agreed that we have to make India a true democratic socialist state. Is the fact? This is a fact. For the last 2 or 3 decades, some of the Ambedkarite parties, I don't want to name anyone, but you have seen they are propagating Congress and BJP same. You ponder over this carefully. I'm not speaking as a spokesperson of the party. I'm speaking as a student of history. The Congress और BJP एक है, both are the same. Congress RSS की माँ है. Congress is mother of RSS.
एक सारनाथ है, एक नागनाथ है. These are the slogans you might be having. As a student of history, is it true? As a student of history, may I ask a question? Is it true? Obviously not. If Ambedkar was alone a member of Constituent Assembly, and there were 296 members, left parties are there, Nawabs, Rajas, Kings, and all, there were not people's representative. Right? There are almost 300 plus members were there. Ambedkar was unanimously elected as a chairman of the drafting committee. He argued within the, go and see the Constituent Assembly debates. If everyone was Manuvadi in that Constituent Assembly, including Jawaharlal, so was it possible to have the constitution as we have? Was there any question about the social justice in the Constituent Assembly? 340 article for OBC, 341 for scheduled caste, 342 for scheduled tribe. Ambedkar alone was there. And all people from upper caste, Nawabs, Kings, Jamindars, landlords, they were in the house. If everyone was Manuvadi, then was it possible to have idea of social justice in the constitution? Is it possible? Can we say all upper caste people are Manuvadi and all backwards are communist, or all backwards are or Dalits are Ambedkarite or socialist? Can we take this position? ऐसा नीट केयर का डिवीजन नहीं होगा. It's not possible. If you see the present regime, some of Dalits leaders are taking name of Ambedkar and openly joined this RSS BJP government. Are they socialist? Are they Ambedkarite? Are they communist? Or they are the carriers of Hindu Rashtra? What will happen to these ministers if Hindu Rashtra is on the door? So, we have to deconstruct some of the ideas which have been propagated in the recent 2 or 3 decades. Ambedkar joined Congress government, interim government, and he was law minister also. The questions were asked by the people कि वो मैं लिख रहा हूं. I just want to read some of the paragraph for the clarity. Ambedkar was very pragmatic man, right? He took inspiration from 3 gurus: Buddha, Pule, and Kabir and Phule. But there was 4th guru also. Yeah, study we talked about him. The job did would teach him in Columbia University. From there, from his guru, John Levy, Ambedkar learned pragmatism. He never had unrealistic dreams. If you see Ambedkar, when he entered into the public life, although his first piece of article published in 1916 when he was a student of Columbia University, it was published in Bombay Chronicle. And if you read the article, you will understand his intellectual insight as a student. So, in 1919, he gave a memorandum to Southborough Committee. And even
appeared before this House Board Committee. He gave certain demands. 1927-28, he appeared before the Simon Commission. Simon Commission. For the first time, Ambedkar argued that we should have universal suffrage, adult franchises. You might have knowing that before the coming of the constitution, there was a certain property rights and income tax for the voting rights, property condition or educational condition for the voting rights. So Ambedkar was the man who gave memorandum to the Simon Commission demanding universal suffrage. और आज तो वोट चोरी हो रहा है, वोट चोर गद्दी अभी नारे लग रहे हैं ना अभी. And we have been raising this issue for the last 8-9 years. There is some big problem in this EVM. So it is one step forward. EVM we can manage votes. So what I am trying to suggest is Ambedkar every time gave memorandum, requested the vice round table conference. He spoke heavily against the Jamindars and Rajas, heavily, and he takes donation from them also. 1,345 pounds for all Rajas, and give me donation for what? For Sanskrit Hitkarni Samra. We have to establish hostel for them. Ambedkar never saw unrealistic dreams कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, देश में कब्जा कर लेंगे, हुक्मरान बन जाएंगे. He was asking small thing, small voting rights, hostel, education. And next book is coming, Ambedkar and the question of education. You see what he was arguing कि हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल हो. Government must provide hostel for our kids. He takes loan from the government to establish the People's Education Society, Siddharth College, Milind College. If you see the grievances of scheduled caste, he said, and if there was some jobs for scheduled caste, so he was quite happy. Yes, our 5 people got job in government service. So the question of job and education was on the topmost priority for Ambedkar. Topmost. Do you know? His secretary, Milind College, People's Education Society, principal secretary, are they Dalits? No. From several other backgrounds. Several backgrounds. Upper caste backgrounds. In Siddharth College, 2,000 students were doing their degree, and out of 2,000, only 60 were scheduled caste. In 1942, before the establishment of People's Education Society, he categorically argued, he made a memorandum to Viceroy. Grievances of scheduled caste. And he gave data. Whose data is there? Out of 1,056 ICS, only one have Dalit. And CPWD contractors, only one was Dalit. So his focus was on education, job, freeship, scholarship. Freeship, scholarship. And he was successful.
What I am saying all this, you may feel ki why I am narrating all this event. Because in the last 3 and 4 decades, with the rise of Dalit assertion and Dalit power, politics, the Ambedkar idea about friendship, scholarship, education, and job become redundant. Am I right or wrong? So yesterday we were talking in the small meeting of friends. The Ambedkarite leaders and political parties are doing just opposite what Ambedkar did and what Ambedkar said. Just opposite. Ambedkar struggled throughout his life. You see, man, we are a minority in our national life. Scheduled caste. आप क्वेश्चन करेंगे कि बैकवर्ड के लिए क्या किया? मैं आता हूं उस पॉइंट पे कि अम्बेडकर ने बैकवर्ड्स के लिए क्या किया. तो जो the problem we are facing today was faced by Ambedkar in 1930s. 1930s. When Ambedkar got separate electorate for the Dalits, separate electorate, then the backward people, they came and they argued that you should include us in that. Ambedkar and his team argued that this is meant for untouchables. This is meant for untouchables. So what you do is you demand separate electorate for yourself. And that was not a new thing. Before 1932, in Madras and Bombay province, Madras including this portion, उस समय तो ये मद्रास प्रोविंस ही था. There was a reservation, political reservation for the backward people. So the Dalits were not saying anything new. They were saying you just demand separate electorate for yourself and we will support you. So they did not agree. They did not agree. हम उसी में डालो मुझे जो शेड्यूल कास्ट के लिए आया है अंडर जब उसी में डालो सिर्फ अलग से नहीं. So Ambedkar wrote what Brahmin had opposed us. It is more than Brahmins, the backward people oppose separate electorate. So Ambedkar got experience in 1930. So if you see, he wrote a message to Maratha Temple. Maratha Temple was a magazine, launch of Maratha Temple. So the Maratha people requested Ambedkar to come and address the gathering. So it's in this article, I will read some of the points. And this very 2-page article, Maratha, Dr. Baba Sahib Ambedkar's message to Maratha Mandir. Maratha Mandir is a name of the magazine. Name of the magazine. In a nutshell, he argues, he learned from the Brahmins. It is not important that you have elementary or secondary education. Education is not important for your liberation. What is important is the higher education. And case of Brahmin here again is a Brahmin. The Brahmin, they are minority in number, but they are everywhere. But they are everywhere. The reference is again a Brahmin. Why they are everywhere? They control the state, the institution, the politics, even economy.
Well, it is not because of education, it is because of higher education. So if any backward people, including Maratha and all backward people, they want to emancipate from themselves, they should have higher education. And at the top of the bureaucracy, where you can take a command, you can protect your people. This is what I am saying, the Ambedkar route. The important point here is the last paragraph of this message. He says, there is another point I like to mention. The middle class, as compared with aristocracy, and the lower class have certain faults, which are faults of that class all over the world. The middle class has not the generosity of the aristocracy to tolerate the advance of the lower classes. And it does not possess the idealism of the lower classes. Okay? It hates the aristocracy. It hates the aristocracy because of its superior status. It hates the lower classes because it does not like it to rise equal to itself. The Maratha are middle class of India, and anyone who has worked with them will know that they have the faults of middle class outlined above. What is the problem with the intermediary caste? Or it is all over the world. They are neither interested to tolerate the upper strata, neither want to see the rise of the lower people. And given the example of the world history, Ambedkar said this is the problem with the Marathas. And he gives solution also. The Maratha are the middle class of India, and anyone who has worked with them will know that they have faults of middle class outlined above. There are two ways for the Maratha to proceed. Two ways. One, to join their superiors. Either आप upper class में आप join करो. One, to join their superiors and to prevent the lower classes rising to the level of rising to the level, or to join with lower classes and destroy those who are superiors of both. There was a time when they joined the lower classes. Recently, they have joined the higher classes. It is not for me to say which is the right path for them to follow. There is no doubt about it that the destiny of not only of others but Marathas themselves must depend upon which of the two roads they will choose. That must be left to the wisdom of the leaders of the Marathas, of which there appears to great dearth. After this was written in 1947. And this is 80 years. May I ask a question from leaders of the activists of scheduled caste, tribe, or backward classes? Are we thankful? हम किसी को शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं. रिसेंटली मंडल डे है आज, इसलिए मैं कह रहा हूं. मंडल डे हम लोग मना रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग मंडल जयंती. डिड वी थैंक यू वीपी सिंह? डिड वी थैंक यू अर्जुन सिंह? Because it is the effort of Ambedkar and VP Mandal and VP Singh and others, Sharad Yadav,
ये ST and backward classes को reservation मिल गया. You never been into the roads. Did you struggle? Did you fight? फ्री का चाहिए? फ्री का चाहिए? Without a struggle, without any fight, without any sacrifice. All Manuwadis, Arjun Singh, VP Singh, all Manuwadis. Think over it. When you go to bed, just think over it. Jagjeevan Naam was Manuwadi, Chamcha, and Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, sab Manuwadi. This is what narrative which is spreading throughout the decades. Did we read Jagjeevan Ram writing any speeches? Did we read Indira Gandhi? Did we read anyone? Are we spending on research? History? स्लोगनरी we are एकदम बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है. We spend on education. If I offer you, I will manage ticket for you, Vidhan Sabha or Lok Sabha ticket, so you will run with bags, heavy bags. If I say I have to do some research and I need 2 research assistants for library, our society is going to spend any penny? Fundamental question I am asking. ये कहो कि विधानसभा टिकट मिलेगा, ठीक है, वो बैग लेके पहुंच जाओगे, लेकिन एक बच्चे को फॉरेन भेजना है पढ़ने की. You have to send some researcher to London for studies. Are we going to spend? No. How will you fight with the Manusmriti walas and Hindu Rashtra walas? Only with number? Brahmin to number nahi hai. It is not the question of number. It is a question of mind. Ambedkar, VP Mandal, all, they were not fighting with guns. They were fighting with ideas. During the period of Indira, sometimes, I think 6 months back, I defended Indira Gandhi an emergency. You may agree or disagree. I said, during the Indira regime, the Dalits became the official son-in-law. सरकारी दामाद कहते थे. आपको याद होगा सर? Indira Gandhi became the Amma of the Dalits. All, pre-birth evolution. Land ceiling imposed. National icon of bank. Scheduled tribe, a special component plan. Scheduled caste, a special component plan. Did we thank her? Baba Jagjeevan Ram, 1957, go and read. He gave Ambedkar Memorial Lecture in Chennai. And what he said? Baba Sahib framed the idea of constitution and we are going to implement it. So Babu Jagjeevan Ram was extension of Ambedkar. And how we have treated him? Especially after Dalits.
In 1957, he implemented promotion in a reservation in railways. There was a court case in Madras. Babu Jagdivan Ram lost it. He went to Supreme Court. He won it. And after that, without having cabinet meetings, he implemented reservation in the various sectors. Health Ministry, railways. Even you are not educated, school pass nahi hai, chalega, mali ban jao. Security staff, चौकीदार, 10th class pass है clerk. कैसे ट्रीट किया? So these RSS BJP people, they are quite aware. These people did not want anything. They want only ticket and ministry of their caste. These people are not interested in education, jobs, friendship, scholarship, future of career, not interested in, share in wealth, national wealth, nothing doing. They want just ticket, political ticket. This is my experience from North India. What is happening in Andhra Pradesh, I don't know. But I think, like same thing, कोई manifesto नहीं, कोई agenda नहीं, nothing, no manifesto. So it is quite obvious. Some of mad people like us, they are not interested in ticket, they are interested in agenda. What will be the manifesto? Agenda क्या होगा? Once some doctor, Mr. Jain, he called me few days back. I've been listening to you on your YouTube channel, and what you are saying is absolutely correct. If we did our medical from government hospital, 2,500 rupees, 2,500 rupees. Math will 200. Dr. Ala, you are here. You are studying in government medical college. How much did you pay? 200 rupees. 200 rupees per annum. I became doctor. Math 50 rupees. Now, free. Math was free, 200 rupees. Alasa, you tell us now what is the fees of the medical college? Tell us our audience. Now, NEET is there. And what is the fees of medical college? Anyone engineer here? Engineer? Engineer, everybody. Private colleges. Now, what is the fees? Tell us the government college right now it is also only 15,000. But in private medical college, minimum 2 lakhs to 1 crore. 1 crore. Any middle class people are able to send their children to the private medical college, and private medical college is mushrooming. Private medical college is mushrooming. I got a letter of Indira Gandhi, और स्पेशली दलित जिनको दिमाग खराब हो गया, कल भी मैंने कहा था दिमाग खराब, राजा बनेंगे तो सब कुछ कर लेंगे. We will do everything after I become a PM. And if you don't become a PM, then everything will be finished. Is it the correct way to deal with the people, the politics? Baba Sahib ने कहा 1949. We have been asking for 3 things throughout his life. हमारे पॉलिटिकल भी नहीं पढ़ते, हमारे पॉलिटिकल क्लास और भी नहीं पढ़ते. इवन मैं ये सीपीएम का ऑफिस है. इट इज गुड टू हैविंग लेक्चर हियर. बाबा साहब भारत एंड साम्यवाद, इंडिया एंड कम्युनिज्म पढ़िए. डॉक्टर अंबेडकर, हिज फर्स्ट मैनिफेस्टो, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. He was very close to the Marxist idea. Yes, flag is red. Independent Labour Party.
And if you see the manifesto, it is like a communist manifesto. You see this state and minority, he talked about state socialism, nationalization of bank, land, public sector unit. He said, wherever possible, we will have private sector, otherwise government sector, insurance, life insurance, मतलब public इसमें state control होना चाहिए. State and minority पढ़िए, go and read state and minority. Parliamentary democracy. It was a way between communism and between रास्ता बीच का रास्ता है. Education free, fellowship, SC/ST के लिए age enhancement, क्योंकि because they go late to the school. अब किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये. इंदिरा गांधी का एक लेटर पढ़ता हूं. I think I have taken enough time. Are we serious about social justice, constitution? जात अपने कास्ट के पार्टी में चले जाते हैं. दलित रामविलास पासवान सन, रामविलास पासवान himself went to RSS camp. When privatization was going on, it is true, in 90s, LPG came in. But that government never sold off any public institution. It was the Atal Bihari Vajpayee who established separate ministry, disinvestment ministry. The poor India, Nehru, Indira, Rajiv, all, they gave free education, jobs and pension. If you are doing caste politics, so let me phrase like this. A secular, socialist, democrat, Brahman prime minister, Pandit Atal Bihari Vajpayee Nehru, ठीक है? A secular, democrat, socialist Brahman prime minister Nehru and his daughter Indira. Grandson Rajiv Gandhi ने भी Jawaharlal Vidyalaya and all public sectors they did. So they gave you free education, almost free education, jobs. एक आदमी के पास 3 jobs रहते. What kind of job you are going to do? बैंक है, स्कूल है, पुलिस है, and pension. क्या आपको retirement? You will be entitled to pension. That was done by Indira Gandhi, 1972. And Dakshin Panthi, right winger, pro-corporate, Brahman Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he took away everything. Is it right, friends? And it is not for the Dalit and backwards, it is also for Brahmins. So I was invited by some of my friends. So most of them were from upper caste background. So I told them कि आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है. You are also welcome in Hindu Rashtra, where you don't have free education, you don't have job, and you don't have pension. And most of the beneficiaries of Nehru and Indira and all, or especially upper caste people, SC/ST reservation was mandatory, वही पूरा नहीं होता था कभी. It was not completed every time. Backward people 5 to 7% coming through generally in merit. And mostly recipient of the public sector institution was upper caste, especially Brahmins. Go and see the scenario of Hindu Rashtra. They are also, you will find them working in Sulabh International. Go and find them.
Am I right or wrong, Lala Sahab? All security guards, private security guards, you are also welcome to the Hindu Rashtra. आइए, आपका भी स्वागत. So what we have to be collective. We have to save public sector. This is the fundamental question. Who were against Indira Gandhi? What state socialism, what Ambedkar gave idea of a state socialism in state and minority, Pandit Nehru and Indira Gandhi, and they were doing in phase-wise manner. 14 national banks were nationalized. Any Dalit, any backward, there was the any honor of any bank? No. So who were against Indira Gandhi? He finished Privy Purse. Land selling, land distribution to the Dalits. Who were against Indira Gandhi? JP, Jayaprakash. He legitimized RSS. If RSS is a fascist force, then I am also fascist force. My Dalit brothers, they don't have any idea of history. कांग्रेस ने जगजीवन बाबू को पीएम नहीं बनने दिया. ये कहते हैं, आप सुनते होंगे. कांग्रेस ने पीएम नहीं बनने दिया जगजीवन बाबू को. This is completely false and false. It was Jayaprakash who prevented him to becoming as prime minister. Because if you see during emergency, every big leader was in jail. The election was fought in the name of Jagjivan Ram. 1977. Jagjivan was the leader. Am I right or wrong? First option he was in 1966 after Lal Bahadur Shastri. There were 3 contestants: Morarji Desai, Indira Gandhi, and Jagjivan Ram. Jagjivan Ram withdrew himself in favor of Indira Gandhi. Because if I stand, then this right winger Morarji Desai will win and become a prime minister. The second phase during Janata Party Sarkar, Janata Party government, if the election was, Jagjivan Ram established their own party, Congress Democratic. Congress for Democracy. So if you have established your own party, if I am working in any party, so it is the party protocol which decides who will become the prime minister, who will become the chairperson. Kamraj was the chairman. He was also offered the prime ministership, if you really remember, in 66. He refused because he said, I don't know Hindi and don't know English. So if election was contested in the name of Babu Jagjivan Ram, so prime minister कौन होता? Who should have become a prime minister? So where is the Jayaprakash 7 revolution? Huh? No, पहले Morarji Desai. Morarji Desai, and then when he resigned, the second chance, Charan Singh. So all the nationalist socialists were there. You just betrayed Dalit prime minister. Babu Jagjivan Ram became prime minister. ये हिस्ट्री नहीं पता है. Indira ji offered you become a PA with some condition. Condition refused. Again in 1980, Indira ji requested Babu Jagjivan Ram to merge your party with us and we will project you as a prime minister. ये जब बाबू जगजीवन राम did a blunder mistake here. He should have merged his party with the Congress. Pakistan तोड़ दिया. Now Trump is every day humiliating a prime minister. Guys, come here, let's sit down, just negotiate. Every day is doing that, and there is no response from our prime minister. Look, Indira Gandhi, go to hell. Go to hell and just divide Pakistan.
So be pragmatic. You have to understand your enemies, and my political understanding is, especially from Dalit perspective, before 1950, one or two Dalit may have been, few families, the paise wala, some rich people. But we see the entire middle class, Dalit middle class. It is given by Indian Constitution and Indian Republic. It is because of Indian Constitution, Indian Republic, and political will, power of Ambedkar, Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, all political willpower. So on the one hand, you have Indian democracy, Indian Republic and Constitution. On the other hand, you have Hindu Rashtra, Manusmriti. You yourself evaluate where you are safe. My understanding is, if my brother, my relative, is ideologue of the right wingers contesting election on their tickets or doing whatever, and I will be the first person to campaign against him or her to defeat them. I was the first person. If any of my relatives contesting from the right wing, then I will go and campaign against them from my own pocket. This must be the understanding. Otherwise, every Dalit leader taking name of Ambedkar and Hindu Rashtra की पालकी ढो रहे हैं, Hindu Rashtra कंधे पे, taking name from mouth Ambedkar, on कंधे, on shoulders Savarkar, Golwalkar, one shoulders Savarkar, one Golwalkar. So you have to identify your enemies. The last I will read a letter written by Indira Gandhi, and it was written on 2 August 1973, after 10 months of my birth. ये चिट्ठी है और मैं लेकर आया हूं, खासतौर से दलित लोग के लिए मैं कह रहा हूं और माइनॉरिटीज के लिए. Almost every day, the newspaper display some news item regarding atrocities on Harijans. The attempt is to build an image of carelessness on the part of the government. It is therefore necessary for our government to be especially careful and to instruct collectors and district magistrates and others in authority to be very vigilant to try and prevent such incidents, and if they do take place, to take immediate and strict action. It is also possible that person bent onto mischief may incite trouble or may attempt to involve the police. It was in view of the seriousness of the situation that I discussed these matters with the chief ministers at the beginning of the year, 1973. It has been decided that the chief ministers would form a small cell in every state, small cell, under their personal supervision to look into the grievances of Harijans. उस समय हरिजन ही बोलते थे, not Dalit, Harijans. Harijans, tribes and minorities, and also to make a special effort to ensure, underline, to ensure employment of these categories in state minorities, public undertakings, and so on.
I form of action has been taken either on the instituting such a cell or whatever machinery is considered most effective. क्या कर रही है? हर स्टेट चीफ मिनिस्टर, you should have a small cell to look after the interests of scheduled caste, scheduled tribe and minorities. Give them employment in all sectors. This is how middle class, Dalit middle class was formed. Is it not Ambedkarite idea? Is it not? And I'll give you more instances. Because she was trained under his father, Jawaharlal Nehru. Nehru wrote several letters. She was part of national movement. She might be having idea of, socialism, democracy, all. And what this Hindu Rashtra people is doing since 1950. Babas, all Babas, they are holding Dharma Sansad, openly attacking Constitution. The copy of the Constitution was burnt on Parliament Street, openly giving slogans in the favor of Manu Smriti, and most importantly, government is silent. This silence is nothing but it is implicit support and encouragement. And if we are going with them, then traitor is not they, traitor we are. So we need India with constitution, with republic, democracy, social justice, and finally, secularism is as important as the idea of social justice. Shukriya, thank you. Okay. నాకు మిత్రులారా, సార్ ఉపన్యాసం చాలా సరళంగా సాగింది. మీలో చాలా మంది నేరుగా అర్థం చేసుకుని ఉంటారు. అయినా కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నారు కాబట్టి నేను బ్రీఫ్గా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మీ దృష్టి తీసుకొస్తాను. తెలుగులో మొదటిగా రతన్ లాల్ గారు తను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో హిస్టరీ ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నారు. బీపీ మండల్ సేనకు ఇది సమావేశం నిర్వహించిన, ఇంతకు ముందు కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన బీపీ మండల్ సేనకు ఆయన ముందుగా ధన్యవాదాలు చెప్పారు. నిన్న తన నాగార్జున యూనివర్సిటీ విషయానికి వెళ్ళిన విషయం కూడా చెప్పారు. అయితే ఆయన చాలా సీరియస్ బోర్డు మీద తన చర్చ ప్రారంభించారు. ఆయన మన అందరినీ అడిగారు, భారత రాజ్యాంగం లేకపోతే భారత రాజ్యాంగము ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి మొత్తం డిసడ్వాంటేజ్డ్ సెక్షన్స్ కి ఇచ్చిన హక్కుల గురించి నిజంగా మనం సీరియస్ గా ఉన్నామా? అంటే దీన్ని మనం ఒక ఊసుకోలు విషయంగా చేస్తున్నామా, లేకపోతే భారత రాజ్యాంగం విషయంలో నిజంగా మనం మన హక్కుల విషయంలో సీరియస్ గా ఉన్నామా? ఆయన తన మొత్తం ఉపన్యాసాన్ని ఏదో ఉపన్యాసం ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడంతో కాకుండా శ్రోతలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ మనకు ప్రతి క్షణము ఆలోచింపజేస్తూ తన ప్రసంగాన్ని మన ముందు పెట్టారు. తాను ప్రధానంగా అంబేద్కర్ సాహిత్యాన్ని కోవిడ్ పీరియడ్ లో విస్తారంగా చదివానని చెప్పారు. కోవిడ్ పీరియడ్ ని నేను సద్వినియోగం చేసుకున్నాను. వచ్చిన ఒక
కష్టాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాను. ఆ అధ్యయనం నా కళ్ళు తెరిపించింది. నేను కనీసం ఆ పీరియడ్ లో 1000 వీడియోస్ అంబేద్కర్ మీద, ఆయన రచనల మీద, ఆయన జీవితం మీద విని ఉంటాను అని కూడా ఆయన చెప్పారు. అంటే పూర్తిగా పీరియడ్ దానికి ఆయన అంకితం చేశారు. భారత రాజ్యాంగం గురించి ఆయన చెప్పిన వర్షంలోనే నేను చెప్తున్నాను. భారత రాజ్యాంగం గురించి ఆయన చెప్తూ, భారత రాజ్యాంగం అనేది ఒక్క రోజులో తయారైంది కాదు, దానికి ఒక దీర్ఘ చరిత్ర ఉంది, దాని వెనకనే చాలా విశాలమైన పోరాటాలు ఉన్నాయి. మొదటిసారిగా 1909లో జరిగిన రిఫార్మ్స్, ఇంగ్లీష్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్. 1800 మైక్ బాగానే వినిపిస్తుందా? 1932లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఇంగ్లీష్ చట్టం, యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే వాళ్ళు తీసుకొచ్చారో దాని గురించి చెప్పారు. ఆ తర్వాత భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తు గురించి చెప్పారు. ఇక్కడ ఆయన చాలా ప్రధానమైన విషయం చెప్పారు. అంబేద్కర్ చాలా మంచి రాజ్యాంగం రాశాడు, కానీ దాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్తు ఆమోదించింది. అందులో 300 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. అన్ని కులాలు ఉన్నారు, అన్ని మతాల వాళ్ళు ఉన్నారు, రాజులు, జమీందారులు, నవాబులు కూడా ఉన్నారు. అందులో ఎస్సీలు తక్కువే. అంబేద్కర్ రాసింది ఒక ఎస్సీ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారు, కానీ అందులో షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు తక్కువే. కానీ ఇంత ప్రజాస్వామ్యమైన రాజ్యాంగాన్ని ఆనాడు భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తు ఆమోదించింది అని చెప్తూ ఆయన వాదించిన విషయం ఏంటంటే, అంబేద్కర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అనువాదులు అని మీరు అనుకుంటే భారత రాజ్యాంగం మన చేతికి వచ్చేది కాదు. భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తులో అత్యధికులుగా ఉన్న అగ్ర కులాల వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించారు, సపోర్ట్ చేశారు. నెహ్రూ పేరు ముందుగా చెప్పారు మిగతా. అదే సందర్భంలో అని చెప్పారు, ఎస్సీ కమ్యూనిస్ట్ అనుకోవచ్చు. ఎస్సీలు లేకపోతే ఎస్టీ లోపల కూడా అవకాశవాదులు ఉన్నారు. అది దాని నుంచి మనం బయటపడాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. కాబట్టి మనం ఒక రాజ్యాంగ హక్కు కొరకు పోరాడాలి, భారత రాజ్యాంగం కొరకు మనం నిలబడాలి, అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం కొరకు నిలబడాలి, రాజ్యాంగ పరిషత్తులో ఆమోదించిన రాజ్యాంగం కొరకు. దీన్ని మీరు సీరియస్ గా తీసుకోండి. ఏదో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ముగించుకునే వ్యవహారంగా దీన్ని మీరు తీసుకోవద్దు అన్న విషయాన్ని ఆయన మన ముందు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అంబేద్కర్ ఆనాడు ఇంటర్మ్ గవర్నమెంట్ లో లా మినిస్టర్ ఉన్న విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా ఆయన చెప్పాడు. ప్రస్తుత విషయానికి వస్తే ఆయన మధ్యలో ప్రస్తుత విషయానికి వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళాడు. ఈనాడు మన ముందు ఇండియా ఎన్డీఏ అనే 2 సంస్థలు ఉన్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇండియాలో అనేక కాంగ్రెస్ నుంచి కమ్యూనిస్ట్ వరకు, భారతీయ పార్టీల నుంచి సమాజ్వాదీ పార్టీలు, అంటే కుదరుగున్న పార్టీలు అన్ని కూడా ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఎన్డీఏలో ఉండేది అంతా కూడా ఈనాడు ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో అది నడుస్తుంది. కానీ మన వివిధ రాష్ట్రాల్లో దళిత నాయకులు ఈ డిస్టింక్షన్ చూడకుండా ఇండియాకి ఎన్డీఏకి మధ్య ఇంత స్పష్టంగా భారత రాజ్యాంగానికి అనుకూలంగా, భారత రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా 2 సెక్షన్లు ఉంటే అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎప్పటికి కూడా దళితులు, మైనారిటీలు వివిధ ఎన్డీఏ వైపు ఉన్నారు. ఇది ఒక కాంట్రాస్ట్, చాలా బాధాకరమైన కాంట్రాస్ట్. అందరూ ఆలోచించండి అన్న విషయాన్ని, అందరూ ఇండియా వైపు రాకుండా మనం రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోలేము అన్న విషయాన్ని ఆయన సందర్భంగా చెప్పారు. సరే, వాళ్ళు 400 అడిగారు, 400 సీట్లు మాకు కావాలి ఈసారి ఎన్నికల్లో అని. వాళ్ళకి 400 సీట్లు ఇచ్చి ఉంటే ఉండేది మీ అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు 1950లోనే, అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు 1950లోనే 49 నవంబర్లోనే భారత రాజ్యాంగాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మనుధర్మ శాస్త్రం పైన ఆధారపడిన రాజ్యాంగం రాయమని అడిగారు. మొన్న వాళ్ళకి ఎన్నికల్లో 400 సీట్లు 406 వచ్చి ఉంటుంటే వాళ్ళు మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని రాజ్యాంగంగా చేసి మన తల మీద నెట్టేవాళ్ళు. మనం అంత సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. అంటే గత ఎన్నికలని మనం అంత సీరియస్ గా తీసుకొని వాళ్ళని ఓడించడానికి ప్రయత్నించలేదు అన్న విషయాన్ని ఆయన సందర్భంగా చెప్తాడు.
వాళ్ళు 1920 నుంచి వాళ్ళు ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు అదే పని మీద వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని కూడా మన దృష్టికి తీసుకొస్తాడు. డ్రాఫ్టింగ్ కమిషన్ కి అంబేద్కర్ చైర్పర్సన్ కావడం మీరు ఎవరన్నా ఆలోచించారా అన్నమాట. భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తులో అన్ని కులాలు మతాలు వాళ్ళు అందరూ ఉండగా ఆయన చాలా అనుభవ సంపత్తి కలిగిన వాడు. కానీ ఆయన చైర్పర్సన్ ఆమోదించారు, ఆయన్ని ఒక చైర్పర్సన్ చేశారు. దాన్ని మనం తగినంత సీరియస్ గా తీసుకోలేదు కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడం గురించి మనం ఇప్పుడు సీరియస్ గా మాట్లాడాలి. ఆయన దీన్ని ఎట్లా లింక్ చేస్తున్నాడంటే ఆనాడు రాజ్యాంగ పరిషత్తుకి ఆయన చైర్పర్సన్ గా డ్రాఫ్టింగ్ చైర్పర్సన్ గా ఎన్నుకోవడంలో ఆ సభ ఎంత సీరియస్ గా ఉందో ఈనాడు మనం అంత సీరియస్ గా లేవు కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని మనం సీరియస్ గా తీసుకోవటం లేదు, రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడానికి మనం సీరియస్ గా ప్రయత్నించడం లేదు, లేదా రాజ్యాంగ సూత్రాలను వివరించడానికి మనం సీరియస్ గా లేము అన్న విషయాన్ని ఆయన సందర్భంగా మన దృష్టికి తీసుకొచ్చాడు. భారత రాజ్యాంగం లోపల ఉన్న 341, 342 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్టీల గురించి ఎస్సీల గురించి ఆ విషయాలు మన ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. ఆయన మొత్తము ఈ భారత రాజ్యాంగంలో మనకి ఏదైతే సామాజిక న్యాయానికి సంబంధించిన రక్షణలకి గౌరవాలకి సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయో ఇవి సడన్గా రాలేదు. భారత రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి ఒక 3 దశాబ్దాల ముందు నుంచే దాని మీద అంటే 50లో రాశారు, 20ల నుంచి కూడా దాని మీద చర్చ జరుగుతూ వచ్చింది. దానిని చర్చగా మార్చడంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తాలూకా పాత్రని ముందు జ్యోతి డాక్టర్ వాళ్ళ పాత్రని ఆయన మన ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. భారత రాజ్యాంగం వచ్చింది, హక్కులు వచ్చాయి. భారత రాజ్యాంగానికి ముందు చాలా చర్చ జరిగింది, చాలా పోరాటం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా అందులో అందరినీ సమీకరించారు, ప్రపంచాన్నంతా ఒప్పించారు అన్న విషయాన్ని జాన్ బెర్రీ ఆయన తాలూకా గురువు అంటే గురువు, ఫూలే గురువు, లేకపోతే కబీర్ ఆయన తాలూకా గురువు. కానీ అందులో మర్చిపోయేది జాన్ డూయి. జాన్ డూయి కూడా ఆయన గురువు, ఆయన ఒక సోషియాలజిస్ట్, మీ అందరికీ తెలుసు. అంటే సామాజిక న్యాయం కేంద్రంగా ఆలోచించాలి సమాజాన్ని అన్న విషయాన్ని జాన్ డూయి ఆయన మైండ్ లో బాగా చేశాడు అన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయనకి తీసుకొచ్చాడు. అట్లాగే 1919లోనే మహారాజ్ ఆయన మెమరాండం ఇచ్చిన విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. 1927-28 సైమన్ కమిషన్ కి ఇది చాలా ప్రధానమైన విషయం. బీహార్ ఎన్నికలను కూడా ఆయన కలిపి చెప్పాడు. ఎన్నికల్లో ఎస్ఐఆర్ పేరు మీద 65 లక్షల మంది ఓట్లు తీసేశారు. ఇప్పుడు మనం చాలా ఫీల్ అవుతున్నాం, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనారిటీలు ఓట్లు తీసేసాం. కానీ ఓట్లు అసలు కనిపించింది ఎప్పుడు? సైమన్ కమిషన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఒక మెమరాండం ఇచ్చారు. భారతదేశంలో అందరికీ వయోజనులందరికీ ఓటు హక్కు ఉండాలి అని. అక్కడ నుంచి ప్రారంభమయ్యి రాజ్యాంగ పరిషత్తులో అందరికీ ఓటు హక్కు కల్పించారు. అంటే ఈనాడు తీసేసుకున్నప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఆనాడు కల్పించినప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఆనాటి పరిస్థితి కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని నేను ఒక్క విషయం మీకు. 2వ ప్రపంచ యుద్ధం అయిన తర్వాత వరకు ఫ్రాన్స్ లో కూడా అందరికీ ఓటు హక్కు లేదు. రష్యాలో అందరికీ ఓటు హక్కు ఇచ్చారు, ఇండియాలో అందరికీ ఓటు హక్కు ఇచ్చారు. రష్యా ఎన్నికల్లో అదంతా లేదు. కాబట్టి యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ అందరికీ ఓటు హక్కు అన్న మాటని సైమన్ కమిషన్ ఇచ్చినప్పుడే అంబేద్కర్ ఆయన దృష్టికి తీసుకొచ్చాడు. అక్కడ నుంచి కూడా క్యాంపెయిన్ అయింది, మనందరికీ ఓటు హక్కులు వచ్చాయి. అప్పుడు వచ్చాయి అన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన మన దృష్టికి చాలా బలంగా తీసుకొచ్చారు మనని. తర్వాత ఆయన రాజ్యాంగ గురించి మన దళిత నాయకులు చాలా మంది మాట్లాడతారు.
కానీ అంబేద్కర్ ప్రధానంగా చిన్న చిన్న కన్సెషన్స్ కూడా పోరాడాడు. అసలు దళితులందరికీ ఓటు హక్కు కావాలి. ఎందుకంటే ఆనాడు రాజ్యాంగ పరిషత్తులో కూడా చర్చ వచ్చింది. అందరూ వెంటనే ఏమీ ఒప్పుకోలేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ సంప్రదాయం ప్రకారం డబ్బు పరిశ్రమ అన్నా ఉండాలి, భూమి అన్నా ఉండాలి, ఏమీ లేని వాళ్ళు ఓటు హక్కు ఇస్తే వాళ్ళు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారు అనే చర్చ ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా అందరికీ ఓటు హక్కు కావాలి అని అది పెద్దగా ఉంటే చెప్తున్నాడు ఆయన మనకి. దళితులకు రాజ్యాధికారం ఏమని అంబేద్కర్ అడగలేదు, అందరికీ ఓటు హక్కు అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ ఓటు హక్కు పోతుంది. అట్లానే దళితులందరికీ విద్య కావాలన్నారు. చిన్నదే కానీ ఇప్పుడు ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చింది. ఈ హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా దళిత వర్గాల నుంచి, బీసీ వర్గాల నుంచి, మైనారిటీ వర్గాల నుంచి ఎడ్యుకేటెడ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఇది న్యాయము, ఇది అన్యాయము అని చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉన్నారు. లేకపోతే న్యాయం కాబట్టి అమలు జరగాలని పోరాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. అధికార పీఠంలో కూర్చొని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇదంతా ఎట్లా సాధ్యమైంది? అంబేద్కర్ ఒక చిన్న కోరికే కోరాడు, అందరికీ విద్య ఇవ్వాలి, జాబ్స్ లో రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి. ఆనాడు ఆయన వీటిని సాధించి ఉండకపోయి ఉంటే ఈనాడు ఈ హాల్లో మనం కూర్చుండేవాళ్ళం కాదు అన్న పద్ధతుల్లో ఆయన మన దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకొచ్చాడు. ఆయన ఇదే సందర్భంలో ఒక విషయం చెప్తారు. ఏమంటే అనేక దళిత సంఘాల వాళ్ళు, నాయకులు కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఒక్కటే అనే పద్ధతుల్లో మాట్లాడుతున్నారు. ఇది చాలా అన్యాయమే, అబద్ధమో అన్యాయం మాత్రమే కాదు, ఇది మనమే ద్రోహం చేసుకోవడము అనే విషయాన్ని ఆయన చాలా బలంగా ఈ సందర్భంలో పెట్టారు. మరొక విషయం మధ్యలోకి ఇట్లా వచ్చింది. 1930 మీరు మరి ఎస్సీలకి రిజర్వేషన్ కావాలి, లేకపోతే వేరే ఎలక్టరేట్ కావాలి అని మీరు అడుగుతున్నారు. మరి ఆ డిమాండ్లో ఎస్సీలకి బీసీలకి కలిపి కావాలని మీరు అడగండి అని అంబేద్కర్ని బీసీ సంఘాల వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అంబేద్కర్ ఏమన్నాడంటే, అట్లా లేదు, బీసీలు ఒక సంఘంగా పెట్టుకొని బీసీలు కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ కావాలి, మాకు కూడా కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ కావాలి అనే పద్ధతుల్లో మీరు అడగండి, దానికి మేము తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తాము. కలిపి రాదు, కానీ ఎవరికి వాళ్ళకి వేరు వేరుగా తప్పకుండా కావాలి, మీరు కూడా కావాలి, అది న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్. మీరు ఆ డిమాండ్ కూడా పోరాడంటే మా మద్దతు కూడా ఉంటుంది, కానీ వేరు వేరుగానే ఉండాలి. వేరు వేరుగా అన్నాడు అనుకో మీ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఎస్సీలోనే ఏబీసీలు ఏమన్నారు, కలిపి ఉంటే ఒక చిన్న వర్గానికి వెళ్ళిపోతాయి, వేరు వేరుగా ఉంటేనే వాళ్ళకి వస్తాయి. కాబట్టి అంబేద్కర్ ఎస్సీలని బీసీలని కలిపేస్తే ఎస్సీకి ఇంకేమీ రావని అంబేద్కర్కి తెలుసు. బీసీలకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి బీసీలు కూడా సభల్లో వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కాబట్టి కాన్స్టిట్యూట్ దీన్ని ఆయన డిమాండ్ చేశాడు. ఆ విధంగా ఆ పొజిషన్ ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది కొత్త విషయమేమీ కాదు అని కూడా ఆయన వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పాడు. ఎందుకంటే మద్రాసు స్టేట్ లో ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లీష్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే మద్రాసు రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అప్పటి నుంచే బీసీ రిజర్వేషన్ అది ఆ విధంగా ఉంటూ వచ్చిందన్న విషయాన్ని కూడా చెప్పాడు. మరాఠా మందిరికి పోయినప్పుడు ఆయన ఒక ప్రధానమైన విషయం చెప్పాడు, అందరికీ ప్రాథమిక విద్య కావాలి, అది కూడా లేదు, కానీ ప్రాథమిక విద్యతో సంతృప్తి పడడానికి లేదు, తప్పకుండా అణగారిన వర్గాలు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా పొందాలి. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పొందకపోతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో నిర్ణయాత్మకమైన స్థానాల్లోనే వెనకబడిన వాళ్ళు దళితులు ఉండరు. కాబట్టి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ కావాలి. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం. అంబేద్కర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అనే రిజర్వేషన్ కాన్సెప్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లోనే వస్తుంది. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ ఉంటుంది, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లోనే రిజర్వేషన్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది, మీ అందరి దృష్టిలో ఉంటుంది. 2020లో రిజర్వేషన్ అన్న పదమే లేదు, సోషల్ జస్టిస్ అన్న పదమే లేకుండా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ తయారు చేయబడింది. ఎప్పుడు తీసేస్తారో మనకి. అలానే ఆయన మరి కొన్ని విషయాలు కూడా మన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
రెండు దాని గురించి కూడా ఆయన చెప్పారు. అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఒక పరిస్థితుల్లో స్వాతంత్ర పోరాట కాలంలో మిడిల్ క్లాస్ వర్కింగ్ క్లాస్ తో కలిసి ముందుకెళ్తుందా, రూలింగ్ క్లాస్ తో కలిసి ముందుకెళ్తుందా నిర్ణయించుకోవాల్సిన ఒక నిర్ణయాత్మకమైన సందర్భంలో వాళ్ళు చాలా గందరగోళపడ్డారు. వర్కింగ్ క్లాస్ తో ఉండాలి అని ఉన్నా కూడా వాళ్ళు రూలింగ్ క్లాస్ వైపు వెళ్ళడం కారణంగా అగ్రకులాల వైపు ఆర్ఎస్ఎస్ వైపు ఆ టిల్ట్ ఏదైతే వివిధ సందర్భాల్లో చరిత్ర పొడవునా కనిపిస్తుందో అది పేద వర్గాలకే కాకుండా మిడిల్ క్లాస్ కూడా చివరికి దెబ్బతీసే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి మిడిల్ క్లాసు మధ్యస్థ వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని చాలా లోతుగా ఆలోచించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది అని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అట్లానే మనం రిజర్వేషన్ గురించి అడుగుతాము, టికెట్ గురించి అడుగుతాము. నేను మీకు టికెట్ ఇప్పిస్తాను, ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీగా కావాలంటే నేను ఇప్పిస్తానంటే ఆయన రాహుల్ గాంధీ గారికి దగ్గర పరిచయాలు ఉన్నాయి. కానీ మీరు క్యాష్ బ్యాగ్ లేకుండా మీరు గెలవగలరా చెప్పండి. సో ఇదంతా జస్ట్ అధికారం అని తిరగదు. అవసరమైన వాటి మీద కేంద్రీకరించి మీరు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేసే పద్ధతి వైపు ఆలోచన చేయండి అన్న విషయాన్ని, అంటే గెలవడం ఈ రోజుల్లో బ్యాగ్తో ముడిపడి ఉంది అని చెప్తే ఆయన ఏమన్నాడంటే, మనము ఈ అధికారము డబ్బులు బ్యాంకు కాకుండా కమిట్మెంట్ ఆలోచన, అంటే లక్ష్య కమిట్మెంట్ ఉండాలి, లోతైన ఆలోచన ఉండాలి. అందరికీ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన తన కమిట్మెంట్ తోటి, తన ఆలోచనతోటి, తన జ్ఞానంతో మనకి సాధించి పెట్టాడు. ఈనాడు కూడా మనకు అటువంటి కమిట్మెంట్ కావాలి, అటువంటి ఆలోచన కావాలి, అటువంటి జ్ఞానం కావాలి అని పెట్టారు. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఆయన ఒకటి చెప్పారు, ఎమర్జెన్సీ గురించి, ఇందిరాగాంధీ గురించి. చాలా సాధారణంగా ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ పెట్టడం మీద చాలా తీవ్రమైన విమర్శ ఉంది. నేను ఆయన మాటలు చెప్తున్నాను, నాకు కూడా అందులో కొన్ని అంగీకారమైనవే ఉన్నాయి. ఆమె ఎమర్జెన్సీ పెట్టడానికి ముందు రాజభవనాలు రద్దు చేసింది. రాజభవనాలు రద్దు చేసినందుకు ఆనాడు ఫెడరల్ శక్తులన్నీ కారాలు మిరియాలు నూరాయి, వాళ్ళ వెనక ఆర్ఎస్ఎస్. ఆమె బ్యాంకులు నేషనలైజ్ చేసింది. పొలిటికల్ ఎకానమీలో కమ్యూనిస్ట్ సాహిత్యం లోపల కూడా బ్యాంకుని రెంటియర్ క్లాస్ అంటారు. అది కస్టడీ పరిశ్రమ పెట్టి నడపడం, వడ్డీ నుంచి వడ్డీ ఎంత పెట్టుకోవచ్చు. సో రెంటియర్ క్లాస్ ని బ్యాంకుల్ని నేషనలైజ్ చేసి రెంటియర్ క్లాస్ ని సబార్డినేట్ చేసింది ఆమె. అట్లానే ఆమె అదే పీరియడ్ లోపల ఎస్సీ ఎస్టీకి సబ్ ప్లాన్ ని తీసుకొచ్చింది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా సబ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. ఎన్ని రాష్ట్రాలు అమలు చేశాయి, ఎన్ని రాష్ట్రాలు అమలు చేయలేదు అనేది వేరే చర్చ. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండి ఈ సబ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చి మన బడ్జెట్ లోనే ఈ నిధులు చేయడం అనేది. అట్లానే ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ కూడా ఆమె పీరియడ్ తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి ఎమర్జెన్సీకి ముందు ఆమె తీసుకున్న చర్యలన్నీ కూడా ఒక రకంగా ఫెడరల్ వ్యతిరేక, ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యతిరేక శక్తులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకుంది. ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఫెడరల్ ల్యాండ్స్ కి వ్యతిరేకంగా, బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్ కూడా ఫెడరల్ స్టేట్స్ కి వ్యతిరేకంగా, అంటే రెంటియర్ క్లాస్ కి వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న చర్యలన్నీ కూడా పాత శక్తులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకుంది. ఆ పాత శక్తులు ఆర్ఎస్ఎస్ చుట్టూ చేరాయి. ఆర్ఎస్ఎస్ జయప్రకాష్ నారాయణ మోటివేట్ చేసింది, జయప్రకాష్ నారాయణ ఉద్యమం జరిగింది. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది మిడిల్ క్లాస్, దాంతో చేరింది. అవన్నీ వేరే విషయాలు. కాబట్టి ఎమర్జెన్సీకి ముందు జరిగిన ఈ చర్యలన్నింటినీ కూడా ఆయన తీసుకున్న ప్రోగ్రెసివ్ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆయన ఈ సభ సందర్భంగా మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అట్లాగే బాబు జగ్జీవన్ రాము ఈ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లోపల అనేక మంది నాయకులందరినీ కూడా జైల్లో పడ్డారు. ఫీల్డ్లో ఉన్నది బాబు జగ్జీవన్ రాము. మీ అందరూ తెలుసు, సిఎఫ్డి అని, కాంగ్రెస్ ఫర్ డెమోక్రసీ అని ఆయన అప్పుడు పెట్టడం కూడా మీ అందరూ తెలుసు. ఆమె అంటే కాంగ్రెస్ లో కొద్దిమందితో బయటకు వచ్చి సిఎఫ్డి పెట్టి, సిఎఫ్డి నాయకత్వాన ఆయన ఈ పోరాటం అంతా నిర్వహించాడు. దాని తర్వాత ఆయన ప్రధానమంత్రి అవ్వాల్సింది. కానీ
ఆయన ప్రధానమంత్రి కావడాన్ని జయప్రకాష్ నారాయణ అడ్డుకున్నాడు అన్న విషయాన్ని ఒక ఫ్యాక్ట్ అని ఆయన భావించిన దాన్ని మన ముందుకి తీసుకురావడం జరిగింది. అట్లానే జగజీవన్ తాలూకా ఆయన చేసిన అనేకమైన సర్వీసెస్ గురించి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. చెప్తూ ఆయన రైల్వేస్ లో ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అనే దాన్ని ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ లేదు కదా, ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్. ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ ని రైల్వేలలో ఆయన చాలా సమర్థవంతంగా అమలు చేయడమే కాకుండా ఆయన మొత్తం అన్ని మంత్రుల సమావేశం పెట్టి ప్రతి శాఖలో కూడా ఈ రిజర్వేషన్లు సక్రమంగా అమలు జరగడం మీద దృష్టి సారించాడు. దాని కారణంగా అనేక మందికి పోస్టింగ్స్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అంతా కూడా వచ్చాయి అని ఆయన సర్వీసెస్ ని కొనియాడుతూ ఆయన ఏమన్నాడంటే రాము మనవాడు కాదు, ఆయనకి మనము వ్యతిరేకము అని భావించే మన మిత్రులు ఉన్నారు. ఇది మన సభగా అడిగింది ఏంటంటే మీ ఆలోచనలు మీ చర్యలను ఒకసారి మీరు పునరాలోచించుకోండి అన్న విషయాన్ని ఆయన ప్రతిసారి కూడా సభని అడుగుతూ వచ్చాడు. అట్లానే డాక్టర్ అలాగాన్ని గురించి మీరు ఎంతగా చదువుకున్నారు, 200 రూపాయలు ఫీజు పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం నేను డాక్టర్ అయ్యాను, మరి హాస్టల్లో ఉచితంగా భోజనం పెట్టారు, మరి 200 రూపాయలకు నువ్వు డాక్టర్ అయ్యావు, ఉచితంగా భోజనం చేశావు, ఇది ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా, నెహ్రూ కాదా, ఇందిరాగాంధీ కాదా అన్న విషయాన్ని ఆయన అడగడం జరిగింది. అంటే 2 లక్షల నుంచి ₹1 కోటి వరకు ఫీజు అవుతుందని డాక్టర్ అలా గారు చెప్పారు. సో కాంగ్రెస్ పాలనలో ఏ విధంగా అందరికీ ఉచితంగా విద్య, ఉచితంగా కాలేజీలో సీటు ఇవ్వడమే కాకుండా స్కాలర్షిప్, స్టైపెండ్లు, హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మనకి ఇచ్చి ఉండకపోతే మనం ఈనాటిలా కూర్చోగలిగే వాళ్ళమా అన్న విషయాన్ని కూడా, ఎందుకంటే ఆ సపోర్ట్ మెజర్స్ లేకుండా సీట్ ఇచ్చినా కూడా మనం చదువుకోగలిగి ఉండేవాళ్ళం కాదు మనలో అన్న విషయాన్ని ఆయన మన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సో అట్లానే మరి ఇంకా చాలా విషయాలు ఇదే లైన్స్ లో ఆయన చెప్తూ వచ్చారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆయన చెప్తూ రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గురించి, అంటే దళిత నాయకుల్లో 10 మంది ఎంత దూరం పోతున్నారు అంటే మన ప్రధాన శత్రువు భారత రాజ్యాంగాన్ని వెంటనే నిప్పుగా వేయడానికి, మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని పునఃస్థాపించడానికి కంకణం కట్టుకున్న బీజేపీతో ఆర్ఎస్ఎస్ తో దళిత నాయకులు 10 మంది చట్టపట్టాలు వేసుకొని అధికారం కొరకు తిరగడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయము అన్న విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆయన రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ తాలూకా ఉదాహరణ తీసుకున్నారు. అంతకు ముందు ఆయన మరొక సరే అంబేద్కర్ గురించి చెప్తూ ఆయన ఇండియా కమ్యూనలిజం అనే పుస్తకం రాసిన విషయం చెప్పారు. ఇండియన్ లేబర్ పార్టీ ఆయన పెట్టిన విషయం చెప్పారు. ఆయన స్టేట్ సోషలిజం గురించి ఆయన పార్టీ మేనిఫెస్టో కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో చాలా దగ్గరగా ఉంటది. ఆయన స్టేట్ సోషలిజం గురించి మాట్లాడాడు, రాశాడు తన తాలూకా మేనిఫెస్టోలో అని చెప్పాడు. ఇంకా ఇండియా కమ్యూనల్ ఫోర్స్, కమ్యూనిజం అయిపోయింది. కమ్యూనిజం నేను కమ్యూనిజం అంటున్నాను. కమ్యూనిజం కమ్యూనిజం ఇండియా కమ్యూనిజం. సారీ, థ్యాంక్ యూ. నాకు అవగాహనలోనే పొరపాటుగా ప్రకటించడం కాదు, నేను వినలేదు గతంలో. సో అంటే భారతదేశంలో కమ్యూనిజం మీద విమర్శ రాసడేమో అనుకున్నాను. కమ్యూనల్ కమ్యూనిజం. Thank you for that. I was not in knowledge of that, so I missed. ఇండియన్ లేబర్ పార్టీ గురించి తను చెప్పాడు. స్టేట్ సోషలిజం ఆయన తాలూకా పాలసీ స్టాటస్ గా ఉండింది అన్న విషయాన్ని చెప్పాడు. అట్లాగే నిర్దిష్టమైన విషయం ఇన్సూరెన్స్, అంటే మనుషులకి తన ఓల్డ్ ఏజ్ లో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తాలూకా ప్రాధాన్యతని గుర్తించి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి,
లో ఉండాలి అన్న విషయాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చాలా బలంగా మన ముందు తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని కూడా ఆయన సందర్భంగా చెప్పాడు. సరే, ఎల్పిజి మనము ఈ లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ కాంగ్రెస్ రూల్లో 1990లోనే ప్రారంభమైనప్పటికీ కూడా దానిని కాంగ్రెస్ అంత బలంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, ఒక పాలసీగా ఆమోదించిన. కానీ వాజ్పేయి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే డిజిన్వెస్ట్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఒకటి పెట్టి, అంటే పబ్లిక్ రంగ సంస్థల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తొలగించడానికి, అమ్మేసేయడానికి, ప్రైవేట్ అప్పచెప్పడానికి ఒక మినిస్ట్రీనే ఆనాడు వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ పెట్టింది. అప్పటి నుంచి అది యాక్టివ్ గా ముందుకు వెళ్ళింది అన్న విషయాన్ని కూడా మన నెహ్రూకి వాజ్పేయిని ఆయన కాంట్రాస్ట్ చేస్తూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అట్లానే హిందూ రాష్ట్ర అనేది వస్తే ఇంతవరకు మొత్తము దళితులకు, మైనారిటీలకు, బీసీలకు వచ్చిన విద్య లేకపోతే ఇతర అన్ని హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఓటు హక్కుతో సహా ఏమీ మిగలవు అన్న విషయాన్ని ఆయన ఈ సందర్భంగా, అంటే అంబేద్కర్ వేటి పోరాడారు అవన్నీ కూడా ఆ సంఘ పరివార వాళ్ళు రేపొద్దున చూపిస్తారు. కాబట్టి ఆ హిందూ రాష్ట్ర అనే ప్రమాదాన్ని అందరూ గుర్తించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది అన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన మన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సో ఎసెన్షియల్ గా మరికొన్ని రిపీట్ అయినాయి అనుకోండి. ఈ విషయాల్ని నేను ముందు పెడుతూ ఆయన ఒక్క విషయం చివరికి అన్నాడు, అది ఇంపార్టెంట్ విషయం. నా సోదరుడే బీజేపీ లేకపోతే రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ వైపు కంటెస్ట్ చేస్తే నేను ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తాను, ఆయన ఓటమి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. అదే ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడిగితే సార్ ఏమో సమాధానం చెప్తారు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడిగితే మీరు కూడా
Mobile. Start the mobile. Podium login. Kena mic kena. Keren apa? Saat pakai ren. Saat kicik, saat kicik. നെഞ്ച് അളവിട്ടുണ്ട് പോയി. Some query from the audience. So I mentioned the Maratha temple
Buses. So as a first thing is to identify the symptom of the disease. Then you cure. Ambedkar highlighted that there is no unity between SC and backwards and tribes. So that was the identification of the problem. Then he highlighted that it needs to be addressed. So in 1948, in Lucknow, there was a meeting of Scheduled Caste Federation in which Ambedkar highlighted 3 points. He gave explanation of 3 points. Why I am silent ever since the departure of cabinet mission, why I joined Congress government, and third, why I propose to do in future. I am not going to tell you the first 2 points, but the last point, which is very important, and I think it must be read by and understood by everyone who believes in democracy, socialism, and social justice. He talked about on the question of unity between scheduled caste and so-called backward classes, right? He argued, this I did at the request of leaders of backward classes. So he was talking about the unity of scheduled caste and backward classes who were presented at the conference. So backward classes leaders asked Ambedkar about the unity of backward classes and scheduled caste. So Ambedkar replied that it was pity that the 2 classes whose needs were common and did not join together. The interest of the backward and scheduled caste is the same, but they are not joining together. The reason was that the backward classes did not like to associate themselves with the scheduled caste because they were afraid. That such an association will bring themselves down to the level of scheduled caste. Caste hierarchy, the caste feeling, this is what he was addressing in 1948 lecture. He further said that I was not desirous to establishing interdining and intermarriage between scheduled caste and the backward classes. He was not interested in either you marry or interdining. I am not interested in that. They may well remain separate social entities. There is no reason why they should not join hands to form a political party to remove their backward condition. I pointed out how scheduled castes have improved their condition by playing their part in the politics of the country. And there is no reason why the backward classes should not do the same. I said that the scheduled caste and backward classes form majority of the population of the country. There is no reason why they should not rule this country. All that is necessary is to organize for the purpose of capturing political power, which is your own because adult suffrage. You have majority of population and you have common interests. Why do not form a third front? And the question still remains the same. क्या करें? Backward class, Maratha temple, what he said? Backward class के साथ problem. Either you join your upper strata or join the lower strata. If you are not clear about the agenda, how will you form the government? So what is happening? Scheduled caste, because of their struggle, even the Mandal Commission agitation, scheduled caste activists and leaders are fighting more on the streets. Yes, there must be Mandal Commission. Still, even Arjun Singh implemented Mandal 2. Me and Suraj Mandal Sahab went together to Arjun Singh ji, kisko implement कीजिए. Out of 40 recommendation of Mandal Commission, only 1.5 is implemented.
You have number, you have resources. Scheduled caste people are with you. But you have to leave aside the upper caste mindset. The two can never go together. ये upper caste में हूँ और reservation भी लेना. You have to leave. You have to form the alliance. I have seen in North India, and there are several cases studied and all. So, without social democracy, there cannot be a political democracy. Ambedkar repeatedly argued. Should have. I was in Muslim law. क्या है था? Personal law नहीं, latest. I was invited there in the India Islamic Center. All leaders, members of parliament, intellectuals, journalists were there. I argued that when you are in comfort position, you had biryani and sevai with the all feudal lords and upper class people. You never invited us. Am I right or wrong? You had biryani and mutton and korma and sevai with all lords. You never invited us. For the last 35 years in Delhi, with the Ram Temple and Babri Masjid, we have been on the streets every time. We are on the streets every time. What about CA and RC go and see the social media. Every time we have been on the streets. And RSS always setting agenda. What about 370 CA and RC? The next agenda is Chhatka versus Blah. फिर हंगामा होगा. Only just see Ambedkar, the Hyderabad Nizam, given him 54-acre land free of cost for the establishment of Million College. He gave 12 lakh rupees without interest, Ambedkar, to establish the college. When he was going to a second round table conference, the Hyderabad Nizam gave money for, So, he was offered Chief Justice of Hyderabad State. He was given honorary PhD degree from Osmania University. And what you are doing? For the 70 years, if every year you have sponsored 10 students from SC/ST backward communities, go and read in Oxford and Harvard and everywhere, we will support you. वो 10 स्टूडेंट्स वो आपके लिए फाइट करते हैं. Am I right or wrong? Did you create an institution? Did you create a school, college, universities? Did you give some charity work? Ambedkar was sponsored by Gayakwad Baroda. He was a backward leader, Raja, and given support to Shiaji Kolhapur King, Saudi Maharaj. Is there any tradition? So, आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हमें पीटेंगे भी टाइम टू टाइम, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे बनेगा? So we are highlighting the problem of the disease of the symptom of the disease. So as an intellectual, as a thinking person of the society, we have to condemn if there is any atrocity on Dalit by your own community, by your own caste and community, you should have guts to condemn it. Am I right or wrong? ये होता है? नहीं होता. You should have guts to condemn it. So criminal का भी caste हो जाता है, community हो जाता है. So these are the problems still going on.
So unless until we resolve this problem, the social cultural unity. So without cultural social democracy, there cannot be a political democracy, political alliance. We give a slogan 85-90%. बहुजन सर्वजन क्या क्या स्लोगन देते हैं. कास्ट कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है. कैसे? So Ambedkar was visualizing that there should be unity. He was not interested in interdining and intercaste marriage. He was interested at least political alliance. Still 2025, everywhere we have all, दो आदमी मिलकर तीन पार्टी, एक अकेले अकेले और एक दोनों मिलकर कॉमन मिलकर. This is how we are going to defeat this fascist regime, RSS BJP. दो आदमी मिलकर तीन पार्टी, 2 individuals and 3 parties, 1 अलग अलग separate party and then common minimum program. ठीक है ना नायक साहब? तो तो still the problem is still alive. So as a activist, academician, we have to resolve the problem. That was the intention of Ambedkar. That is the intention of mine, and I believe that should be intention of yours. Then there is purpose of celebrating Mandal Jayanti and Ambedkar Jayanti at all. What Mandal Sahab said in Vidhan Sabha and Parliament on growing atrocities on Haryans. He attacked the government. अब हम लोग सिर्फ टिकट में पागल रहते हैं. टिकट, मिनिस्टर, लाल बत्ती, कार, लिमिटेड सीट्स. ये बैकवर्ड दलित को चाहिए कि उसका प्राइवेट जेट होना चाहिए. प्राइवेट. You have given entire economic space. इंडस्ट्री होना चाहिए. इकोनॉमी, India's economy of participation, intervention. We are doing nothing except political equation, ticket and all. This is my observation from my side, not India. South India, there must be a little bit change. But overall, Dalit backward perception is anyhow we have to go into the house. Nothing beyond that. Thank you. House was not granted. Actually, there is a paradox in the state of Andhra Pradesh. There is no liberal space for the so-called Bahujans. You understand both the parties are in alliance with the opposition. YSRCP is in you understand it is the support. It has been the supporter of the NDA. There is no opposition. Absolutely no opposition. It is a completely decimated actually. Congress has no space in the state of Andhra Pradesh. And now there is plenty of political space. We have been talking about coming together and political space की बात मैं कर रहा हूँ. वो actually दोनों space NDA के साथ है. YSRCP NDA के साथ है. Telugu-Desam, in fact, Dr. Alla Venkateswar was talking about Telugu-Desam being a liberal party. It has been, when it started, it was a liberal party, but now it is actually with the NDA. There is absolutely no Congress, and Congress is a revival of Congress. In fact, there is absolutely, Congress has to grow in Andhra Pradesh, but there is nothing, no efforts are also happening to I thought you will give a few of your observations on what is the what is the action for the state of, for the liberals and for the wonderful people who are sitting here. We need to have a debate and we need to talk about this space. Absolutely, we are left with only YSRCP and the NDA. DDP is now sitting in the lap of BJP. Thank you so much. वैक्यूम कभी नहीं होता है.
if political parties are not creating opposition, it is we, the people of India. Right? We can create. I'm not speaking here as a leader. I'm not authorized. I'm not a observer of Congress party. Like if you show your strength on the street, various agendas, it creates mahal. Don't don't give up and don't give anything for the leaders. You create your leaders. Don't depend every time on the leader for everything. This is typical Indian mentality. There will be some avatar, incarnation of God as a savior. Ambedkar repeatedly warned about this. Bhakti, bhaktas. Individual worship, Ambedkar warned about this. किसी को इतना महान मत बनाइए. You should create. What is happening? We all the middle class people, we are more interested. मेरा बेटा बेटी को government job हो जाए. We are not creating a statesman, not historian, not political scientist, not diplomats. You tell me how many historians you have? Can you speak in several languages? Right? At least 2 or 3 languages. Ambedkar knew several languages. Kashi Prasad knew 8 languages. Are we creating leaders from our own houses? Are we creating good lawyers, journalists? This is what Ambedkar was saying. This is not education. This is higher education. This is the English education, which is important. तो ये कोई ऐसा नहीं कि बगल वाले के घर में होगा, अपने घर से. You have to start from your home, own house. कि मेरा बेटा मेरी बेटी, my son and daughter, 20 साल बाद इसको टॉप लीडर होना चाहिए वर्ल्ड. If you want to become a good lawyer, at least it needs 20 years. If you want to become a good lawyer, it needs 20 years. And what I am, it took 35 years. What I am now, at least 20-25 years it takes to become a scholar, writer, author, thinker. Because for that, you have to read more. Are we ready? You learn comes from RSS, take lesson. घूमता रहता है, झूठ भी फैलाना है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं. तो we have to create future leaders from our own homes. और ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं कह रहा. I have two children, one son and one daughter. My son, I sent him to Germany for masters. Daughter 11. ने कहा कि सबसे पहला काम करना क्या है? Forget about these jobs. You go and spend 10 years in reading and writing and publish good article in a reputed journal. अमर्त्य सेन आपके घर में नहीं है, हमारे घर में नहीं है. हमने उसकी तैयारी नहीं की. अमर्त्य सेन, रोमिला थापर, इरफान हमीद, आर.एस. शर्मा, रजनी कोठारी, ये हमारे घर में नहीं. वो हम लोगों ने अपना कास्ट के लिए छोड़ दिया. तो why are blaming? This is the question I'm leaving before you.